Hello friends, very good afternoon. Welcome to ADDA247 Telugu channel. Very good afternoon friends. Inga adru fast ga live loki ravali so that we can start the session. Very important session today. Current affairs issue. What is RoSCTL scheme? Trade sector update. So friends, inga andru fast ga live loki ravali. Very important session for TSPSC group 1 as well as APPSC group 1 group 2 ఇతర పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దేవిక గారు, ఇంకా అందరూ ఫాస్ట్గా లైవ్లోకి వస్తే మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో కమ్ ఫస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ జాయిన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Now, friends, today ADDA247 మీకు 17% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఆన్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. సో డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అని. మాన్సూన్ బిగ్గెస్ట్ కార్నివాల్. ADDA247 యాప్ నుంచి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అనే కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. జాయిన్ అస్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ADDA247 తెలుగు అఫీషియల్. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. లక్ష్య 2.0 TSPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రో బ్యాచ్ లైవ్ ప్లస్ ప్రీ రికార్డెడ్ క్లాసెస్. ఈ బ్యాచ్ మీకు జూలై 29 నుంచి ప్రారంభం జరుగుతుంది. ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, తెలంగాణ జోగ్రఫీ, ఇండియన్ జోగ్రఫీ అంశాలని కూడా హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, మరి విత్ ఇన్ దట్ స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్లో ఈ తక్కువ సమయంలో గ్రూప్ 1 TSPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ని క్రాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవడం వల్ల. సింగరేణి జూనియర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 ఈ మంత్ 14th బ్యాచ్ ప్రారంభం జరిగింది. ఇంకా అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అప్పీల్ తీసుకోవచ్చు. ఈ రెండు బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ పొందే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లక్ష్య APPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఆఫీసర్స్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాసెస్ తెలుగులో. ఇది కూడా జూలై 29 నుంచే, రెండు బ్యాచ్లు కూడా జూలై 29 నుంచే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. గెట్ ఫ్రీ ఈ బుక్స్ ఆల్సో మీకు లభ్యమవుతాయి. ఫ్రీ ఈ బుక్స్ కూడా మీకు లభ్యమవుతాయండి ఈ బ్యాచ్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవడం వలన. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్యాచ్ కూడా సేమ్ ఒక్కో ఫ్యాకల్టీ ఒక్కో రకమైన సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తూ వస్తారు. విత్ ఇన్ దిట్ స్టిపులేటెడ్ టైం పీరియడ్లో మీకు APPSC యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ మీరు క్రాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే APPSC గ్రూప్ 1 యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ 2కి సంబంధించి నెక్స్ట్ మంత్ ఆగస్ట్లో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నట్లుగా APPSC చైర్మన్ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు ప్రకటించి ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ADDA247 మీ ముందుకు ఒక సరికొత్త బ్యాచ్ MCQs డిస్కషన్ బ్యాచ్. ఇది జూలై 20th నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభించబడింది ఫ్రెండ్స్. అతి రీజనబుల్ ప్రైస్కి ప్రొడక్ట్స్ మీకు లభ్యమవుతాయి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలని చెప్తానండి. TSPSC యాజ్ వెల్ యాజ్ APPSC గ్రూప్ 1 ఈ ప్రొడక్ట్స్ని ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలనేది వెరీ సింపుల్గా చెప్తానండి. తెలంగాణ మెగాప్యాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ AP and TS మెగాప్యాక్ ఫ్రెండ్స్. ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. టెస్ట్ సిరీస్, బుక్స్, ఈ బుక్స్, వీడియో కోర్స్ అన్ని కూడా తెలంగాణ మెగాప్యాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ AP and TS మెగాప్యాక్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ ప్యాక్స్ పర్చేస్ చేసుకునే కంటే తెలంగాణ మెగాప్యాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ AP and TS మెగాప్యాక్ పర్చేస్ చేసుకోవడం చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇయర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అయినా అన్ని క్లాస్ మీకు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రొడక్ట్స్ని పర్చేస్ చేసుకునే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y228 అని కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, నౌ స్ట్రైట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. వాట్ ఈస్ RoSCTL scheme? What is this scheme? Why it is in the news recently? Trade sector update. సో ఫ్రెండ్స్, మనం రెగ్యులర్గా 2 PM సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్ టేకప్ చేస్తూ వస్తున్నాం. వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్ అంటే ఈ వీక్లో బాగా బర్నింగ్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు డీల్ చేయడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా. అండ్ 10 PMకి సంబంధించి మీకు గ్రూప్ 1 TSPSC యాజ్ వెల్ యాజ్ APPSC ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి
గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్, TSPSC గ్రూప్ 1 యాజ్ వెల్ as APPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ సంబంధించి MCQs డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా అక్కడ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ RoSCTL scheme? Why it is in the news recently? Now, అసలు ఇది RoSCTL స్కీమ్ అంటే ఏంటి? ఈ RoSCTL స్కీమ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండి. ఎక్స్పోర్ట్స్ బిజినెస్ చేసేటటువంటి పీపుల్కి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ మనం ప్రభుత్వం ఇస్తుందండి. ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్. ఎందుకు ఈ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ని ఇస్తుంది అంటే మనకి మన ప్రోడక్ట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిమాండ్ ఉండాలి. మన ప్రోడక్ట్స్కి కోర్స్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా పెరగాలి. ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ని ఇస్తూ వస్తుందన్నమాట. బికాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ అట్ ది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏవైతే మనం ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో వాటికి కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండాలి. మన ప్రోడక్ట్స్కి కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండాలంటే డెఫినెట్లీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ని కూడా ఇవ్వాలి. అందుకారణంగానే మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ దిస్ ఇన్సెంటివ్స్ టు దిస్ టెక్స్టైల్ సెక్టార్ ఆల్సో. ఈ టెక్స్టైల్ సెక్టార్ కూడా ఇన్సెంటివ్స్ని ఇంకా మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వచ్చామండి. ఎందుకు టెక్స్టైల్ సెక్టార్లో మనం ఇన్సెంటివ్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వచ్చామంటే ఇక్కడ జస్ట్ టు క్రియేట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ RoSCTL స్కీమ్ని టెక్స్టైల్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్కీమ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ని టెక్స్టైల్ సెక్టార్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది. ఇవ్వాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. టు ఇంక్రీజ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ దిస్ టెక్స్టైల్ సెక్టార్. ఇది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. బ్రీఫ్గా మాట్లాడానండి. ఓకే, సో RoSCTL స్టాండ్స్ ఫర్ RoSCTL అంటే రిబేట్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ లెవీస్. లెవీస్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ డ్యూటీ, ఫైన్, ఫీ ఎక్సెట్రా. రిబేట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటండి, సో క్లియర్, రిబేట్ ఆఫ్ స్టేట్. రిబేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ తెలుగులో అంటే రిబేట్ అంటే రీఫండ్ అండి, రీఫండ్ ఇవ్వడం. దీనికి మీనింగ్స్ కూడా చెప్తానండి. రిబేట్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ లెవీస్. లెవీస్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ ఫీ, ఫైన్ ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. రిఫండ్ ఇవ్వడం ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ద బిజినెస్ with regard to this import business, particularly the people who are actually exporting to other countries. For them we are actually giving these incentives, export incentives scheme anamata. Refund provide cheyadam the people who are actually doing this export business, for them we are actually giving this incentives. Rebate means it's a kind of refund. Okay na? Now next point చూస్తే it's an export incentive in the form of transferable and sellable duty credit scripts అని చెప్పేసి అంటారు. సర్టిఫికేట్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్. ఫర్ దెమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండ్ సెల్లబుల్ డ్యూటీ క్రెడిట్ స్క్రిప్ట్స్ అంటారు, సర్టిఫికేట్స్. ఆఫర్డ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్. ఎంతవరకు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాం దానికి వాల్యూ, బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ, బేస్డ్ ఆన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోర్ట్. అకార్డింగ్లీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్సెంటివ్స్ వుడ్ బి గివెన్ టు దోస్ ఎక్స్పోర్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎగుమతి విలువ ఆధారంగా అందించే బదిలీ చేయదగిన మరియు విక్రయించదగిన డ్యూటీ క్రెడిట్ స్క్రిప్ట్లు అంటని చెప్పాను. డ్యూటీ క్రెడిట్ స్క్రిప్ట్స్ అంటారు ఆర్ సర్టిఫికేట్. క్లియర్? అంటే డ్యూటీ క్రెడిట్ స్క్రిప్ట్ల రూపంలో ఇక్కడ ఎగుమతి ప్రోత్సాహకం అందించడం జరుగుతుంది. ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ అని మీకు వెరీ బ్రీఫ్గా వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ లెక్చర్ మీకు చెప్పానండి. క్లియర్? నౌ
ఇట్ రీప్లేసెస్ దిస్. చూడండి, ద రిబేట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవీస్ స్కీమ్. ఇంతకుముందు మనకి RoSCTL అని ఉండేదండి. ఈ స్కీమ్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఇట్ రీప్లేసెస్ ది రిబేట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెవీస్ స్కీమ్ అనమాట. ఏ మానిటరీ ఇన్సెంటివ్ ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటిది. ఇట్స్ ఏ మానిటరీ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ అండర్ విచ్ కస్టమ్స్ వుడ్ డిపాజిట్ ద రిబేట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ది ఎక్స్పోర్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో డైరెక్ట్లీ ఇట్స్ యూజ్ టు డిపోజ్ ఇంటూ ద ఎక్స్పోర్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా జమ అయ్యేదండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి స్కీమ్ అనేది దేన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చిందండి? RoSCTL స్కీమ్ని రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చింది. ఇది ఇంతకుముందు ఏ విధంగా ఉండేదంటే, ఇది ఒక ద్రవ్య ప్రోత్సాహక పథకం కింద కస్టమ్స్ రిబేట్ను నేరుగా ఎగుమతిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలోనే జమ చేయడం జరిగేదన్నమాట. RoSCTL scheme అనేది now replacing this RoSL. RoSL used to be a monetary, ఇంతకు ముందు ఇది a monetary incentive scheme అనమాట. ఎక్స్పోర్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండి. ఇంతకుముందు ఎక్స్పోర్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డైరెక్ట్గా ఓకే ఇది ఇన్సెంటివ్ని డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకే ఎక్స్పోర్టర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకే జమ అయ్యేది. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ స్కీమ్ అనేది దిస్ స్కీమ్ RoSCTL replacing this RoSL. This RoSL, this scheme was seen as India's reaction to the increasing international pressure. అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి ఇండియాపై ఏ విధంగా ఉందంటే, international pressure friends, increasing international pressure on export incentives provided by the Indian government. ఈ విధంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తూ రావడం వెనుక పర్టికులర్లీ USA క్రిటిసైజ్ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క నామ్స్ని వైలేట్ చేస్తూ వస్తున్నారు, అగ్రిమెంట్స్ అండ్ నామ్స్ని వైలేట్ చేస్తూ వస్తుంది ఇండియా అని చెప్పేసి రెగ్యులర్గా రిపీటెడ్గా కామెంట్ చేస్తూ ఉంది USA. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్కీమ్ని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. సో రీప్లేసింగ్ దిస్ RoSCTL ఈజ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ RoSL అని చెప్పేసి అంటాం. సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ది స్కీమ్ వాజ్ సీన్ as India's reaction to the increasing international pressure on మనం మాట్లాడుకున్నాం. This scheme was seen as India's reaction to the increasing international pressure on incentives provided by the Indian government. ఈ పథకం అనేది భారత ప్రభుత్వం అందించినటువంటి ఎగుమతి ప్రోత్సాహకాలపై పెరుగుతున్నటువంటి అంతర్జాతీయ ఒత్తిడికి భారతదేశ ప్రతిస్పందనగా భావించబడింది అనమాట. ఈ RoSL స్కీమ్ని రీప్లేస్ చేస్తూ RoSCTL స్కీమ్ని తీసుకొచ్చాం. దిస్ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. RoSCTL స్కీమ్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చాము? RoSL స్కీమ్ని ఎందుకు రీప్లేస్ చేస్తూ వచ్చాము? సో పర్టికులర్లీ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్రెండ్స్, particularly USA, United States of America in particular, US in particular, has been very vocal urging the discontinuation of export incentive schemes. మీరు ఏవైతే ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ ఇస్తున్నారో వాటిని ఆపేయండి అని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్. సో USA go on insisting on India, international pressure on India with regard to the discontinuation of export సంబంధించి. So this scheme was launched as the part of this foreign trade policy FTP 2015-20లో భాగంగా ఈ స్కీమ్స్ లైక్ మెర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ టు ద అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, సో కాబట్టి ఏవైతే ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా లాంచ్ చేస్తూ వస్తున్నారో, go on giving incentives to the people who are actually doing this export business. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సైడ్ ఏం ఆలోచిస్తుందంటే, జస్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, go on giving these export incentives to the people who are actually doing this business, export business. Main objectivity, why we are actually giving these incentives to the exporters, mainly to increase the competitiveness of our domestic products in the international level. Competitiveness must be increased to our exports in the international level. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనం ఏవైతే ఎగుమతి చేస్తున్నామో
వాటికి ఇక్కడ ఏం పెరగాలండి? సో కాంపిటేటివ్నెస్, మన ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ పెరగాలి. బికాజ్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్కమ్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది అనుకోండి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడతాయి. 1991లో ఇండియా హ్యాడ్ ఫేస్డ్ సివియర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. అట్ ద టైమ్ ఈవెన్ IMF లోన్ ఇవ్వడానికి కూడా కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెడుతూ వచ్చింది. ఓల్డ్ ఎకానమీ క్లియర్. కాబట్టి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అన్ని కూడా డిస్కంటిన్యూ చేయండి. సో గో ఆన్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్ ఫ్రమ్ ది USA ఆల్సో పర్టికులర్లీ. ఈవెన్ మనకి 1991లో IMF కూడా, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య, ఇట్ కెప్ట్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. యూ నీడ్ టు లిబరలైజ్ యువర్ ఎకానమీ, యూ నీడ్ టు ప్రైవేటైజ్ యువర్ ఎకానమీ, యూ నీడ్ టు గ్లోబల్ లోన్ టు అవర్ కంట్రీ. అంటే మనం ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం ద్వారా USA కూడా ఏంటి వాదిస్తూ వస్తుందంటే, violated the norms and agreements of this World Trade Organization on subsidies and countervailing measures. సబ్సిడీస్ ఇచ్చే విధానంలో మన ఎక్స్పోర్ట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అగ్రిమెంట్స్ని వైలేట్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుందని చెప్పేసి, సో గాన్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దాట్ యూఆర్ ఆల్ వైలేటింగ్ దిస్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ సబ్సిడీస్ and other kind of measures, countervailing measures. Okay, so friends, why was this scheme extended to textile sector also? ఈ స్కీమ్ ని టెక్స్టైల్ సెక్టర్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏముందని చూద్దామండి. why this scheme extended to textile sector also? ఈ టెక్స్టైల్ సెక్టర్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏముంది? with a view to boost exports and job creation in the textile sector, friends. Generally మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కెన్ ప్రొవైడ్ employment opportunities. India is a highly populated country. Of course, India is going to beat the China also in the near future. So in this particular timing, in India, manufacturing sector can only provide more employment to the skilled as well as unskilled workforce also, mainly unskilled workforce. Manufacturing sector can provide employment opportunities to the people of India. Clear? So that's the reason why, with a boost to export, with a view to boost exports and job creation in the textile sector, ఈ రంగంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎగుమతులు పెరగాలి మన దేశం నుంచి, అండ్ జాబ్ క్రియేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరగాలి, particularly in this textile sector. That's the reason why government has approved the continuation of the scheme, and that's the reason why this scheme was extended to garments also. Okay, see, the scheme aims to help them cut high cost, ikkada high logistic cost andi, to cut down these high logistic costs. అంటే లాజిస్టిక్స్ అయ్యేటటువంటి అధిక మొత్తం వైల్ డూయింగ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ టు ది అదర్ కంట్రీస్, టు హెల్ప్ దెమ్ కట్ హై లాజిస్టిక్స్, ఈ లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ని తగ్గించడం, అండ్ అదర్ కాస్ట్స్, ఇతర ఖర్చులు కూడా తగ్గించడం, తద్వారా ఎనేబుల్ దెమ్ టు కంపీట్ గ్లోబల్లీ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ పెరిగే విధంగా క్రియేట్ చేయడం. టు ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ అవర్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్స్, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన ఎగుమతులకి ఇక్కడ డిమాండ్ ఉండాలి, మన ప్రోడక్ట్స్కి ఇక్కడ డిమాండ్ ఉండాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోతే మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడతాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరగాలి. సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ద రీజన్ వై దిస్ స్కీమ్ ఆల్సో extended to this garment sector also, textile sector. RoSCTL scheme will continue for export of garments. See, this scheme also giving export incentives to the garment sector, and made up still March 31st, 2024 వరకు ఈ స్కీమ్ ఇక్కడ ఈ టెక్స్టైల్స్ సెక్టార్కి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట, అకార్డింగ్ టు ఏ ప్రెస్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ది యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్. ఈ RoSCTL స్కీమ్ని టెక్స్టైల్ సెక్టర్ కూడా 2024 వరకు కూడా ఈ విధంగా ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చేటటువంటి ప్రోత్సాహకాలు
కొనసాగుతాయి 2024 వరకు కూడా. దిస్ ద రీసెంట్ అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ ట్రేడ్ సెక్టార్ అప్డేట్. టెక్స్టైల్ సెక్టార్ కూడా కొనసాగించబడతాయి అప్ టు 2024 వరకు అనేది దీని యొక్క అర్థం అండి. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్. దిస్ వాట్ రీసెంట్ అప్డేట్. సో ఫ్రెండ్స్, రెగ్యులర్గా మనం రీసెంట్ అప్డేట్ సంబంధించి రెగ్యులర్ సెషన్ చేస్తూ వస్తున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, టుడే మీకు ADDA247 తెలుగు ఛానల్ మీకు 70% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఆల్ ప్రొడక్ట్స్. సో డిస్కౌంట్ కూడా మీరు అప్లై చేయాల్సిన కోడ్ Y2228 కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండి. లక్ష్య 2.0 TSPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఇంటెన్సివ్ బ్యాచ్ లైవ్ ప్లస్ ప్రీ రికార్డెడ్ క్లాస్ కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇది జూలై 29 నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభం జరుగుతుంది. ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించి నేను డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, తెలంగాణ జోగ్రఫీ, ఈ అంశాలన్నీ కూడా మీకు హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుందండి. సింగరేణి SCS జూనియర్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 ఇది కూడా మీకు జూలై 14 బ్యాచ్ ప్రారంభం జరిగింది. 2 బ్యాచ్లు అడ్మిషన్ పొందే ముందు డిస్కౌంట్ కొరకు మీరు అప్లై చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ సో Y2228 అని కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయాలి. ADDA247 యాప్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండి. లక్ష్య APPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ ఆఫీసర్స్ బ్యాచ్ లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ తెలుగులో జూలై 29 నుంచి బ్యాచ్ అయితే ప్రారంభం జరుగుతుంది. అండ్ తెలంగాణ పోలీస్ 2022 SI కానిస్టేబుల్ సూపర్ రివిజన్ బ్యాచ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ MCQs